Geeds mal, wenn dich and fragt geht dir, und du antwortest automatisch mit geht so, passt kann, oder muss ja, passiert mehr, als du denkst. Dies scheinbar harmlos Standard. Antwort ist nicht nur ein sozial Floskel, sei ist ein Botschaft en den eigenes Unterbewusstsein. Den Gehirn hört jedes Wort, das du über dich selbst aussprichst, und es speichert dies Information als Wahrheit ab. Wenn du regelmäßig ausdrückst, dass es dir nur so lala, geht, dann ist du dich innerlich au en diesen Zust, and Mittelmaß Word zur Normalität, zufrieden, heit auf Sparflam Word acceptable. Den innerer Anspruch sinkt, das du es bewusst merkst, mit der Zeit entsteht daraus ein Selbstbild, nicht, weil du es aktiv gehalt hast, sondern weil du es täglich wiederholst, du beginnst. Dich als jemanden zu sehen, dem es eben nie richtig gut geht. Als jemanden, der sich durchkämpft statt wächst. Als jemanden, der funktioniert, aber nicht aufblüht. Und dieses Selbstbild beeinflusst den Entscheidungen, den Ziel und sogar den Grenzen. Du traust dir weniger zu, erwartest weniger vom Leben und strahlst dies Energie aus, den Unterbewusstsein Unterschied it nicht zwischen nur so gesagt und wirklich gemeint. Für es ist jedes Wort ein Befehl. Wenn du also immer wieder klein, kraftlos Antworten gibst, programmierst du dich auf ein kleines, kraftloses Selbstbild. Und dort beginnt der Unterschied zwischen einem Leben im Autopilot und einem Leben in bewusster Steg. Wort sind nicht einfach nur Schall und Rauch. Jedes Wort, das du aussprichst, trägt eine emotionelle Ladung in sich. Wenn du sagst, ich bin total fertig, verändert sich sofort den Körperhaltung, den Schultern sinken, den Atem Wordflasher, den Stimmleiser. Wenn du dagegen sagst, ich hat einen langen Tag, aber ich halt durch, spürst du ein Andier Spannung im Körper, ein Andier Stabilität. Das ist kein Zufall. Sprech beeinflusst direkt den Nervensystem, den Gehirn reagiert auf Wort wie auf Befehl. Es sut nach beweisen für das, was du sagst. Sagst du ich schaff das nicht, beginnt den Kopf unbewusst nach Gründen zu suchen, warum du recht hast. Sagst du ich find einen Weg, aktiviert den Gehirnlösungsstrategien. Den inner Energie folgt deiner Sprech. Auch andere Menschen reagieren auf den Wort. Wenn du ständig schwach klingst, behandeln sie dich vorsichtiger, zweifelnder oder weniger fordernd. Wenn du klar und kraftvoll sprichst, beginnest du der Welt mit einer anderen Ausstrahlung, Wort formen nicht nur den inner Realität, sondern den äußer Wirkung. Deshalb ist jede Antwort auf geht's dir mehr als ein Höflichkeitsformel. Sie ist ein energetisches Signal in dich selbst und in dein Umfeld. Und dieses Signal entscheidet, ob du dich kleiner machst oder größer. Den Gehirn liebt Wiederholungen, es ist darauf programmiert, das, was du oft sagst und denkst, als Wahrheit zu akzeptieren. Ob dies Wahrheit dich steckt oder schwächt, spielt für den Gehirn keine Rolle. Wenn du jeden Tag endlich Sätze wiederholst, wie das ist halt mein Leben, ich bin immer müde, oder bei mir läuft es nie richtig, dann entstehen fest mental Bahnen. Dies Bahnen werden mit der Zeit so vertraut, dass den Gehirn sei automatisch wählt, sei zu hinterfragen. Und höherer liegt die Gefahr, Wiederholung macht aus Gedanken Überzeugungen werden zu inneren Regeln, und nach diesen Regeln triffst du Entscheidungen. Du gehst Chancen nicht ein, weil dein Gehirn gelernt hat, dass es nichts bringt.
Du strengst dich weniger an, while dein innerer Dialog dir sagt, das Ergebnis sowieso gleich bleibt, nicht. While du unfähig bist, sondern while dein Gehirn nur das abspielt, was du immer wieder beigebracht hast, dein Wirst, and Unterschied, it nicht zwischen Realität und regelmäßig Ursalter gesketcht. Wenn du ein Gesketcht oft genug wiederholst, fühlt sei sich wahr an. Und sobald sei sich wahr anfühlt, beginnt dein Verhalten sei zu bestätigen. Genau deshalb ist es so entscheid, und welch Wort du täglich wählst, denn sei sind das Trainingsprogramm für dein Gehirn und dein Gehirn wird exakt das umsetzen, was du ihm beibringst. Viel Menschen merken gar nicht, why viel Kraft sei täglich verlieren, nicht durch groß Niederlagen, sondern durch klein, unbewusst Sätze. Jedes Mal, wenn du automatisch etwas sagst, why ich bin halt so, was soll man machen, oder es bringt ja sowieso nichts, gibst du innerlich ein Stück Energie ab. Dies Oxygen kosten kaum Zeit, aber sei wirken tief. Sei nehmen dir Spannung, Motivation und Innerbereitschaft, etwas zu verändern. Das Gefährlich daran ist, dass dieser Energieverlust nicht laut ist. Fühlt sich nicht wie ein Zusammen, Bruch an, sondern wie ein langsames Leerlaufen. Du funktionierst noch, du gehst nach deinen Aufgaben nach, aber das inner Führer brennt schwächer. Du wirst schneller müde, schneller gerist, schneller gleichgültig. Und du fragst dich urgent, wann, warum dir die Dinge, die dich früher angetrieben haben, kaum noch etwas geben. Automatisch, kraftlos Antworten halten dich in diesem Zust, und fest. Sei bestet, eigen deinem Inneren immer wieder, mehr ist gerät nicht drin. Und je öfter du das bestätigst, desto schwerer wird es, wieder Spannung aufzubauen. Nicht weil du sei verloren hast, sondern weil du sei jeden Tag ein kleines bisschen verschenkst ohne es zu merken. In dem Moment, in dem du beginnst, dein Wort bewusst zu wählen, verändert sich etwas Grundlegendes in dir. Du verlässt den Autopiloten und übernimmst wieder die Kontrolle, wenn dich und fragt, wie geht's dir, und du antwortest nicht mehr automatisch, sondern mit Klarheit und Absicht. Dann trainierst du dein Mindset wie einen Muskel. Ein bewusst Antwort wie ich entwickle mich. Ich arbeite an meinen Zielen. Oder ich bleib dran, ist mehr als nur ein schöner Satz sei ist ein inner Ausrichtung. Mit jeder kraftvollen Formulierung sendest du deinem Gehirn ein neues Signal. Du sagst dir selbst, ich bin nicht Opfer der Umstände, ich bin in Bewegung. Selbst wenn du gerät durch ein schwierige Phase gehst, kannst du deine Haltung wählen. Du kannst sagen, es ist herausfordernd, aber ich wach's daran. Und plötzlich fühlt sich die Situation nicht mehr wie ein Sackgasse an, sondern wie ein Trainingsfeld. Bewusst steckt dein Resilienz, weil sei deinen Fokus verschiebt weg vom Problem hin zur Entwicklung. Sei steckt dein Selbstvertrauen, weil du dich selbst als handlungsfähig wahrnimmst. Und sei gibt dir Stabilität, weil du lernst, nicht impulsiv zu reagieren, sondern bewusst zu gestalten. Jede stark Antwort ist ein klein Entscheid, für Fortschritt, und viel klein Entscheid, und formen am Ende ein stark Persönlichkeit. Ehrlich zu sein bedeutet nicht, dich selbst runterzuziehen. Viel Menschen verwich sollen ehrlich, mit het judgen sich selbst. Sei glauben, sei müssten ihr Problem kleinreden, sich selbst als schwach darstellen oder ihr Erschub. Fang dramatisieren realistisch zu sein. Doch das ist kein ehrlich, das ist Selbstsabotage war Ehrlichkeit erkennen, was gerät schwierig ist, ohne daraus eine Identität zu machen. Du darfst sagen, dass es gerät schwer ist. Du darfst zugeben, dass du müde bist oder
Zweefelsst, aber der entscheidend Unterschied liegt darin, why du es formulierst. Sagst du ich bin fertig, klingt es wie ein Endpunkt. Sagst du ich bin müde, aber ich sammel gerade Kraft, öffnest du Raum für Veränderung, den Wort bestimmen, ob ein Zust, in dauerhaft wirkt oder nur vorübergehend ist. Kraftvoll ehrlich, geht jib. Dir woed zurück, sei erlaubt dir, Mensch zu sein, und dich selbst zu begrenzen. Sei erinnert dich daran, dass du mehr bist als dein aktueller Zust, and, wenn du lernst, dein Realität klar zu benennen und gleichzeitig dein Innersteck mitzunehmen, dann sprichst du nicht gegen dich, sondern für dich. Alles beginnt mit einem einzigen Moment der Aufmerksamkeit, dieser ein Augenblick. Bever du antwortest, die meisten Menschen reagieren reflexartig, ohne nachzudenken, und gen, auch dort verlieren sei ihre Kraft. Doch wenn du dir ein Sekund erlaubst, innezuhalten, durchbrichst du ein als Muster. In dieser Sekund entscheidest du, ob du dich wieder klein reddest oder ob du dir selbst Respekt entgegen bringst. Dies klein Pause gibt dir Matt zurück. Sei schafft Abstand zwischen dem Ries und deiner Reaktion, und in diesem Abstand liegt Freiheit. Du erinnerst dich daran, dass du nicht wirklich, tet bist alt, schwach Formulierungen zu wiederholen. Du darfst wählen, why dich beschreibst, unabhängig davon, why der Tag war oder why dir dich sehen. Mit der Zeit wird aus dieser einen Sekund ein nu Gewohnheit. Du sprichst bewusster, klarer, aufrechter, nicht lauter, nicht übertrieben positiv, sondern wahrhaftig und stark. Und gen, auch dies bewussten Moment summeren sich, sei verändern, why du dich selbst wahrnimmst, why dir dir begegnen und why durch dein Leben gehst, alles was es braucht ist dies ein bewusst Sekund. Geht es nicht darum, perfekt Wort zu finden, sondern ehrlich starkend. Jeden Tag hast du unzählig Gelegenheiten, dich selbst aufzubauen oder unbemerkt zu schwächen. Die Frage, why geht's dir, ist dabei kein Smalltalk, sondern ein Spiegel deiner inneren Haltung. Wenn du lernst, bewusst zu antworten, veränderst du nicht nur dein Sprech, sondern dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln. Du hörst auf, dein Energie zu verschenken und beginnst, sei zu schützen. Den Steck entsteht nicht über Nacht, sondern durch die kleinen Entscheidungen, die du täglich triffst, vor allem durch die Wort, die du über dich selbst wählst.